Let's extend the body now. ఇదైతే మీకు అర్థమైంది కదా, జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడేమో ఇది ఉంది కదా, ఇది కూడా రౌండ్ రావాలి మనకు. ఈ షేప్ ఉంది కదా, మొత్తం రౌండ్ రావాలి ఇక్కడ. And it has to come down here and it has to be round here in this area. And this has to go like this in this area. ఓకే, ఈ పోర్షన్ కంప్లీట్గా బయట వస్తుంది, ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యి బయట వస్తుంది. ఇంకోటి ఈ సైడ్ కాకుండా మళ్ళీ ఈ సైడ్ కూడా రౌండ్ ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో షుడ్ బి రౌండ్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. దిస్ ఆల్సో థై ఏది ఉంది కదా, మొత్తం ఈ పోర్షన్ కంప్లీట్గా కొంచెం రౌండ్ అండ్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ లాగా వస్తుంది. లైక్ బోన్స్ వస్తుంది మీకు బ్యాక్ సైడ్, మనకు షోల్డర్ పైన ఉంటుంది కదా, అలా మీకు థైస్ పైన ఉంటుంది, కొంచెం బయట వస్తుంది అది. Now for this one, if you want, you can go to the side view and you can extend this one now. Right click on vertexes, select this all vertex and remove the selection of the back side vertex. Remove this back side vertex. What to do? Slightly extend this one now, little, for having a little depth on this one. ఇంకోటి ఈ డెప్త్ ఏది ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇంకో ఎడ్జ్ యాడ్ చేసుకొని కవర్ చేస్తాం. బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ మేకింగ్ లిటిల్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ దిస్ వన్. సిమిలర్లీ ఆన్ దిస్ ఫుట్ ఆల్సో సెలెక్ట్ దిస్ పోర్షన్, స్లైట్లీ మూవ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. ఇది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొంచెం బయట తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, మూవ్ దిస్ ఎడ్జ్ అప్ లిటిల్ అవుట్ సైడ్. Right click on this one and object mode and press 3 and C now. ఇలా వస్తుంది షేప్. బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా, బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం బయట వస్తుంది. ఇంకా డీప్ వెళ్ళాలంటే వీ కెన్ యాడ్ వన్ ఎడ్జ్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ దట్ వన్, బట్ ఫైనలీ విల్ డూ దట్ వన్. రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ డన్. సేమ్ థింగ్ విల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫ్రంట్ షేప్ ఆన్ దిస్ వన్. ప్రెస్ 1, గో టు ద సైడ్ వ్యూ. ఇది రెడ్ కలర్ చూసుకోండి సార్, రెడ్ ఐకాన్ ఉంది కదా, రెడ్ ఐకాన్ ఉంటే అదే మీన్స్ స్టార్ట్ అయినట్టు, లేకుంటే ఆఫ్ అన్నట్టు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వర్టెక్స్, select this all vertex and try to move down and select this and try to move here and bring it down in this. కొంచెం కింద తీసుకుందాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో ఎడ్జ్ యాడ్ చేయాలి మనం తర్వాత. Because I am taking only less edges, so the means you will be having less confusion in this one. కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉండదు, దానికోసం కొంచెం తక్కువనే తీసుకుంటున్నాను. Maybe sharp edge is there, we need to make it smooth. So 1 minute, let me select this and move it down. Use your down arrow key, it will select the similar vertexes and edges. Try to move it little outside. Okay, ఈ vertex కనిపిస్తుంది కదా, edges కి వెళ్ళిపోండి, లేకుంటే vertex select చేసుకోండి. Select this 1 second, 1, 2, 3 and 4 and try to move it little down. Why? Because it is down, little down we can say, and this one will go up. And try to move up a little bit for having a balanced shape on this one. Right click, object mode. Press 3 and C once. Okay, let's see now. And bottom portion, vertexes of the bottom. Select this one and try to select marquee selection of this area. 1 second. Remove this and use little down to move properly on this one. Press 1 and move it up and balance it. Okay. Right. So now let's go to this option, side view again. Right click on this one, vertexes, and try to select this vertexes and balance in the center of this one now. Over here now. And match along with this one, you need to match the other vertexes also. Now select this and try to move down and try to move down a little bit and move this down again for this one, for balancing the shape of this one.
Okay, ఈ portion అయిపోయింది ఇప్పుడు. Second one, we have to come to the front area and we have to close this front area now. So from the front side, let's modify from the top also. Once, see here now. Right click on this one, vertices, and match this area now. Select this and try to move inside. And select this one and try to move inside. A line on the other line follow on there. And you can see right now this is too complicated to understand. Just little bit movement here and try to move little left and right side of this. Select this all and try to move it inside this. Select this all and try to move it little inside now for having a proper balance of the shapings. Okay, is this shape అయిపోయింది. And let's go to this section now. Select this one and try to move closer to this one. Select this area and shift and select the other portion also and try to move it inside now. Little back side if you want it. Select this all other area, shift selection and try to move it inside now. Let's come back into the perspective and see the result here. ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడేమో ఇది క్లోజ్ చేయాలి మనం. Now see the top area also should have the same edges on this one. Right click on this one, edges. Which edges we need to select? These two edges and these two edges for bridge purpose. So right click on this one, select this edge, select 1, 2. Right now just understand it. When you select these two edge, it will match these two now. What about this one now? 1, 2 and 3 we are having. What is this now? Select these two and try to bridge it again this also. Now see what happened. Right now I am leaving only one, but all other vertices are properly assigned. Now go to the option edit mesh and say bridge on this one now. Can you see now? Front area closing there. But it is too inside, we need to move it outside. Otherwise, simple option for this one. Use extrude option. Select 1, 2 and 3 on this one. 1 minute. Let me adjust this first. ఇది మనకు కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసే అవసరం లేదు మనకు. జస్ట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ ఓపెన్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ 2 ఓన్లీ. 1 and 2. 2 select this one. Then use extrude option this one. Okay, move tool and try to take the move tool and try to organize like this now. How many edge we need? One more edge we need. But I will scale this one first. Make it straight. Then move tool and try to organize this over here. And this has to go little front of this area. Okay, ఇంకోటి ఇక్కడ attachable కదా ఇక్కడ. Here it should be attached on this area now. Select this one and try to move this one. What we need to do? Right click on this one, edge again, select this edge, edit mesh and say bridge now. Okay, right click on this vertex. Now go to the side view now, try to match these vertexes now. Select this all, come to the front area. Now we can manage it here now. Select these two and try to move tool and try to organize here. Select this one and try to organize back. Select these two and move it up and try to back here in this one. And select this one and try to move back and apply this. Okay, now you see. Now select this portion and try to go up. Now right click on this one, object mode, and come back to the perspective, and we need small changes to be done in this one. That will see. Press 3 and see now.
Okay, so the shape came now and we need the leg out of this one now. Leg కావాలి కదా మనకు, మనం ఏ సైడ్ కావాలి ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. Now you can see this edge is coming. So come back here on this one, select this as the faces 1 and 2 on this. Okay, కావాలంటే delete చేయండి. Okay, and make it round shape on this area. Right click on this one, vertices, try to match this one over here now, down. This one will go inside now. Okay, now we can see it. Right click on this one, object mode. ఇప్పుడు ఏం కావాల్సింది ఏంది మనకు, సేమ్ లెగ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. How to create it? By using the cylinder option now. 1 minute. లాస్ట్ టైం వేరే మెథడ్ చూపించాను, ఇవాళ మీరు వేరే మెథడ్ చూపించండి. అయితే మెథడ్స్ మీరు ఏదైనా ఫాలో అవ్వండి, మీరు దేంట్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే షేప్ ఎలా ఉంది, ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Now what I can do is simple, I can make a copy of this one. ఈ లెగ్ ఉంది కదా, లేకపోతే I can make a duplicate copy and attach it here now. అలా కాకుండా క్రియేట్ చేసాం, ఎందుకంటే మిస్ అయింది కదా అది, మళ్ళీ ఇంకోసారి క్రియేట్ చేసాం. దాని తర్వాత కాపీ కూడా ఎలా చేయాలి చూపిస్తాను ఇక్కడ దాని తర్వాత. So now come to the side view now. First perspective view, we need cylinder on this one. So go to the cylinder and try to create the cylinder on this one. ఇక్కడ చేసేది మీరు first of all radius you need to control. Go to this option, radius 0.5. First one. Thickness అవన్నీ సైడ్ మనం చూసుకొని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. Now second one, cap to be 0. Okay, height segment, if you want you can take the height segments, you can adjust the height segment now itself. I am making 1 2 3 4 5 తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. Initially ఏదైనా ప్లాన్ ఉంటే. Now as if we have done, and segments how many we want it, we need to check first. Edges ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, edges ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. Okay, now same thing for this also. Come back here and try to add segments on 6 segments for this one. Okay. Now right click on this one, object mode, and try to move this one and organize. Go to the side view and try to organize from here now. Okay, so right click, vertexes, select this bottom vertex and get it onto the bottom now. Okay, second one, ఇంతకుముందు ఇది యాడ్ చేయలేదు చూడండి, ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను అది, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను అక్కడ, ఇక్కడేమో యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే డైరెక్ట్. Now take this one and try to move this right side and bring it down in this now. Choose person, zoom, select this and try to move more front and try to make it scale on this one. Scaling tool, scale it for increasing the size of this one. Same on this area, select little scale and try to move forward and move up in this now. అయితే మనకు ఆ షేప్ కనిపిస్తలేదు కదా, X-ray mode తీసుకోండి. రొటేట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ, rotation and try to rotate this in this angle. Move it down. Is it okay? Next. Select this and try to move down and try to move back side, zoom, then scale first, scaling from the center, corner adjust cheyandi, round రావాలి కదా, దానికోసం scale from the corner now. Once it is done, rotation, ఇక్కడ కూడా rotation ఉంది కదా కొంచెం, సో ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా లైట్ క్రాస్ అయ్యి వెళ్తుంది. సో హియర్ వీ నీడ్ వన్ మోర్ నౌ. అయితే ఈ బయట ఈ షేప్ రావడానికి మనకు సేమ్ అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ డౌన్. ఇది ఓకే, అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ హియర్ నౌ. ఓకే, slightly if you want rotation, you can do rotation little bit, otherwise you can rotate this object also if you want it. Now come back here and the last option will go to the here in the ankle area.
Okay, now scale it in this one. Why? Because little white we are having in this one, scale now. And same one, select this one and try to scale more on this area and try to move forward with this. Is it okay? దానికన్నా ఇది చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. Edges add చేసుకుంటే extrude edges, that's your choice how you want to build it. Now go to the space bar. Now see, right now the leg portion is ready now. ఇక ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఏవి లేవు ఇక్కడ చేంజెస్ చేసేది మనం. సింపుల్ ఆప్షన్, select this back side option in this one. Right click, faces, select 1, 2 and 3 option in this one. Otherwise only single one we can say. Only single కూడా మనం extrude చేసుకోవచ్చు. Now extrude on this one and try to move down and try to scale it from the center now. Okay, scale it now and try to extend more on this one and move it little down on this area. కింద ఉండాలి కదా కొంచెం. ఓకే, ఇంకోటి షూస్ ఉంది కదా, షూస్ కొంచెం అక్కడ లేదు కానీ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ మోర్ వైడ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ సెకండ్ పోర్షన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ అండ్ ప్రెస్ 3 and C once. వచ్చిందా? Okay, now here we need little bit wide on this one. Why? Because it is going little narrow on this one. So కొంచెం wide గా మనం press, use vertexes, select this vertex and select this vertex. One second. Only these two vertexes from the front, from the side view. Use scale and try to become a little, make it little narrow on this area. Round కోసం ఇలా. Okay, ఎక్కువ లేదు, just minor గా మనకు అంతే చాలు. Now it is done. Now what we need now, we need same extension to be gone inside now this one. Okay, now select this face and delete. Right click on this one, edges, double click on this edge, use extrude option, click on this one first, it will come in the center, then click on the cube and try to decrease the width on this area. ఎక్కడ దాకా మీకు కావాలి అక్కడ దాకా తీసుకోండి. దాని తర్వాత రైట్ క్లిక్ అగైన్ ఎడ్జ్, గో టు ద మెష్ టూల్ అండ్ సే ఫిల్ హోల్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఫేసెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్ అండ్ దిస్ ఫేస్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రూడ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో యూజ్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్, ట్రై టు మూవ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. ఇలా ఇన్సైడ్ చేసుకుంటారు. మూవ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. Okay, and delete, if you want you can delete, otherwise just press 3 and C once how it will look like. Okay, ఇంకా డీప్ వెళ్ళాలనుకోండి, select this one, press 1, right click on this one, edges, select this edge, only edge and try to move it more inside this one, up and left side now. More up and forward also. Now press 3 and C now. We have more depth in this now. కానీ ఇలా స్మూత్ కాకుండా కొంచెం షార్ప్నెస్ మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఇది లోపల వెళ్ళిపోయింది కదా, జస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఈవెన్ దీస్ పాయింట్స్, కెన్ యూ సీ దీస్ పాయింట్స్? This point also we need to move forward on this one. So for balancing that one, right click on this one, vertex and press 3 and C now. Okay, ఇంకోటి ఇక్కడ కూడా మీకు రౌండ్ కావాలి కదా ఇది. సో సెలెక్ట్ 1 and try to use faces on this one and use extrude option, slightly extrude little bit inside this one now. Right click on this one, object mode. And even if you don't want this one, you can delete this face also. ఈ ఫేస్ ఉంది కదా, ఈ ఫేస్ డిలీట్ చేయండి, అవసరం లేకుంటే. 1 second, let me select faces, select this face and delete. Okay, again select this face and delete. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? మర్జ్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్, vertexes, select these two vertex, see that no vertexes are selected, edit mesh, merge, select these two and press G. Okay, right click on this one, object mode and press 3 and C now. Okay, ఇప్పుడు ఏంది కొంచెం కొంచెం షార్ప్గా ఉండాలి, కింద షార్ప్గా ఉండాలి. ప్రెస్ 1, go to the mesh tool, inside edge loop tool and try to add 1 edge, but don't go too deep in this one. కొంచెం రౌండ్ ఉండాలి కానీ అంత రౌండ్ కూడా ఉండదు. బట్ ఐఎమ్ లీవింగ్ ఓవర్ హియర్ 1 edge, ఐఎమ్ లీవింగ్ ఓవర్ హియర్ now.
ఇది జనరల్గా షూస్ ఉంటాయి కదా లెగ్స్, ఇది హార్స్ షూస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ ప్రెస్ 3 and see now. And see now. ఓకే, నిక్కల్ ఉంటుంది కదా, నిక్కల్ ఏమో ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ నౌ. అయితే ఇది బెటర్ వచ్చింది, సో విల్ delete this motions now. Right click on this one, faces, and select these faces and delete it. Later we can add edges అవన్నీ ప్రాపర్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Select this, press 1, try to make a duplicate copy. Select this one, make it Control D and try to make a duplicate and place it on the back side. Okay, ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి, జస్ట్ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. దెన్ select this one and move this one now and try to modify this one and attach this one now. Select this 1, 2 and 3, all 3 objects, mesh tool and say combine. Okay, దాని తర్వాత మనం చేయాలి ఇక్కడ all vertices you need to select merge option this one and try to see this vertices, each and every vertex properly and assign it. Select these two. Okay, merge it. Edit mesh, merge, and same this one and this one. Press G. Select this and select this G. Select these two. G again. Maybe 1 minute. Sorry. The corner వచ్చేసింది అనుకుంటా. 1 minute. Move to and try to move it inside now. 1 minute. Select and try to move it outside this one now. One same thing for this one also. Here also we are having one vertex. This is the vertex we need to move down and we need to move it here now. Press V and try to snap it to this one now. Select, press V and snap it to this area now. Okay, snap this one out. Now here also we need to snap it. Select this, press V and try to snap it on this one. ఇది మెయిన్ కదా మనకు, దానికోసం అక్కడ స్నాప్ చేసినారు. Now again after snapping what we need to do, we need to merge these two now. Select, edit mesh, merge, select these two, press G and select these two, press Z. Okay, done now. What about this front one now? Properly see and properly organize this one. One we have done. So this area will go on this area. So select this one and press G again. Select these two, press G. Select these two, press G. Edit mesh, merge, sorry, 1 second. Just కొంచెం ఐడియా కోసం జస్ట్ మూవ్ చేస్తున్నాం. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దేర్, ఇస్ ఇట్ మనం ఫేస్ డిలీట్ చేయలేదు ఇది చేసాం కదా, బ్యాక్ సైడ్ అచ్చా ఓపెన్ లేదు, ఇది కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం. సరే చూడలేదు సారీ. Now let's select this vertex now. Select this and try to move it inside first. Now we can see and we can press V and snap it to this one now. Okay, again select these two and merge it. Edit mesh, merge option. Here we have one more. Select one. Okay, press V and try to snap it on this area now. Ante kada? Right. So select these two. Again merge on this one. Edit mesh, merge.
right. Right click on this one, object one, and press 3 and see once. Okay, కొంచెం deep ఏమో తీసుకురావచ్చు. We want more depth in this one and we'll make it that one now. Select this one and try to make it another copy. So edit option, duplicate spatial, click on duplicate spatial and apply and close. Then move this towards left side. అయితే దీనికన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ దిస్ టాప్ ఎడ్జ్ we have to go to the edge tool or vertexes we can say. Select all vertexes of the front area, complete portion. అయితే కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా మనం ఎలా చూసుకోవచ్చు? కమ్ టు ద పర్స్పెక్టివ్ అండ్ సీ ద రిజల్ట్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ వన్, బాటమ్ మనకు అవసరం లేదు, ఇది బాటమ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇది అవసరం లేదు. సో కంట్రోల్ రిమూవ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఓన్లీ ఆన్ దిస్ ఎడ్జ్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా సెలెక్ట్ అయిందని చూసుకోండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ డన్ ఆల్మోస్ట్. ఫేస్లను రావాలి అది, అయితే ఈ సైడ్ అయితే రాదు జనరల్గా. Now top portion everything is selected, only on this body, this is also perfect. Now come to the top area. Okay, scale this one now, make it straight line, straight అయిపోతే మనకి ఈజీగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. Move this one and try to move it and try to place it on this area once. ఇంకోటి వేరే వర్టెక్స్ ఏమి ఉన్నాయి కదా, లైట్స్ ఉన్నాయి, అవి తర్వాత మూవ్ చేసుకుంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నౌ. Select this object and try to take the move tool and try to organize on this area. కొంచెం వైడ్ ఉంది కదా, చేసుకోవచ్చు తర్వాత కూడా. Just go to this model and see now over here. Select and press 3 and see now. Okay. Almost all. బాడీ ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ రౌండ్ షేప్స్ అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. ఇక్కడ దాకా మేము డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ పార్ట్ విల్ సీ. ఓకే, 1 minute. हेलो, हाँ हाँ, वहाँ पे गेट है ना, ब्राउन कलर का गेट. हाँ, मैं अभी बाहर भेज रहा हूँ मेरा चेक. ఓకే, అయితే ఈ పొజిషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకోటి మనం ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి కదా, కమింగ్ అప్ క్లాస్ విల్ అప్లై సమ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ రౌండ్ దిస్ వన్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ వాట్స్ ఇట్ నెక్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద ఫేస్ ఆన్. ఫేస్ కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉంటుంది, అది ఈజీగా రాదు. ఓకే, సో బట్ ట్రై టు బిల్డ్ టిల్ హియర్. పోనీ చాలా ఈజీ, పోనీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి హెయిర్స్, మనకు ఒక్కొక్క హెయిర్ ఉంది కదా, హెయిర్ మనం దీన్ని అప్లై చేయాలి. జస్ట్ మోడల్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మీకు హెయిర్స్ ఏదైనా కావాలంటే ఆప్షన్ ఉంది మనకు, ఫర్ అనేది, హెయిర్ అండ్ ఫర్ అనేది, అది అప్లై చేసుకుంటే హెయిర్ వచ్చేస్తుంది అది. ఓకే, రైట్, అండ్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, ట్రై టు కంప్లీట్ టిల్ హియర్ నౌ. ఓకే, ఇది సెకండ్